హాయ్ గాయ్స్, నా పేరు శ్రీనివాస్. మీరు చూస్తున్నారు సరిటెక్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం హెచ్పి ల్యాప్టాప్ని అయితే అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇదన్నమాట మన ప్యాకేజ్. ఈ ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి వెయిట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 kgs ఉంటుంది. సో ఇదిగోండి, అండ్ ఇక్కడ మనకి లోపల మనకి అడాప్టర్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ దానికి కనెక్ట్ చేయాల్సిన మెయిన్స్ కార్డ్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఇదైతే టోటల్గా ల్యాప్టాప్ అమ్మ అడాప్టర్. ఇది ఇదిగోండి గైస్, ఇది అనమాట ల్యాప్టాప్ మనకి. ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మీకు హెచ్పి లోగో ఉండేసి ఇదంతా ఇది వచ్చేసి సిల్వర్ కలర్. ఇదన్నమాట మనకి ల్యాప్టాప్. సో ఇక్కడ ఇటు సైడ్ మనకి ఎస్డి కార్డు ఉందన్నమాట. అండ్ ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే మనకు ఒక ఆడియో జాక్ ఉంది, అండ్ ఒక 2 USB పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఆల్సో మన ఒక HDMI పోర్ట్ ఉంది, ఒక ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ల్యాప్టాప్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇదన్నమాట మనకి నీట్గా ఇక్కడ కీబోర్డ్ మీద ఎటువంటి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఈ షీట్ అయితే పెట్టించారు. అండ్ ఇది ల్యాప్టాప్, ఇక్కడ చూడొచ్చు వెబ్ క్యామ్ కూడా ఉంది. ఇవి రబ్బర్ ప్యాడ్స్ అన్నమాట దీనివి. అండ్ ఇది టచ్ ప్యాడ్, లెఫ్ట్ క్లిక్ రైట్ క్లిక్. ఇవి కీ సౌండ్ కూడా బాగానే వస్తున్నాయి, అండ్ టచ్ ఫీల్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేసి చూద్దాం. సో ఆన్ అయింది గైస్. నేను యాక్చువల్గా దీన్ని ఆల్రెడీ సెటప్ చేశాను. ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, శ్రీనివాస్ 5 అని. వెల్కమ్. ఇది ఓవరాల్గా అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా చూపిస్తాను. సో ఓకే గైస్, నేనైతే వైఫై కనెక్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు దీని సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలాగుందో చూద్దాం. చూడండి గైస్, ర్యాండమ్గా ఒక వీడియో ప్లే చేసి చూపిస్తా. కమాఠీపూరలో అమావాస్య రాత్రి కూడా అంధకారం ఉండదంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ గంగుబాయి ఉంటుంది. సో చూస్తున్నారు కదా గైస్, సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు దీని కెమెరా క్వాలిటీ ఎలాగుందో చూద్దాం.
సో గైస్ చూస్తున్నారు కదా, సో మేము లాస్ట్ టైం మా నాన్న నేను దిగిన ఫోటో ఇది. చూస్తున్నారు కదా క్వాలిటీ ఎలా ఉందో. అండ్ ఇది వచ్చేసి 14" డిస్ప్లే అనమాట. సో ఇది గైస్ టోటల్గా. అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు స్పెసిఫికేషన్ ఇక్కడ పెడతాను, మీకు కావాలంటే చూసుకోండి. ఓకే, బాయ్ బాయ్ గైస్. ఓకే గైస్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా స్పెసిఫికేషన్స్. ఓకే బాయ్.